Alright, Assalamualaikum. Very good afternoon to all students. Actually, it's evening, okay. Alright, so make sure you are in the right lab practical. It's a BIO462, right? So, nampak tak saya punya lesson plan ni, students? Nampak. Alright, so this one saya dah upload dalam UFuture. So, all of you boleh tengok lah, alright? Okay, so we go for this one, alright? Okay, this one saya dah masukkan dalam UFuture. Awak boleh ambil dalam UFuture. So, suara saya dengar? Dengar, tak? Okay, good. Alright, so make sure dalam UFuture tu, you buka Bio 462 and then you will find course content. So, that course content will contain lots of the lab session for Bio 462. Okay, once awak buka je course content tersebut, they are what we call lesson plan. So lesson plan akan jadi macam ni. So make sure it's a March, August 2022, right? Okay, so a little bit about the lesson plan. Okay, so all of you dah mula kuliah kan? Dah sir. Dah mula dah, right? So make sure there are introduction of biochemistry, organization of cells and thermodynamics. Okay. So now we are going for week number 2, okay, which means lab practical number 1, okay. So lab practical ni akan start. So apa yang awak akan belajar dalam lab practical? For lab practical 1 is about dilution and molarity, right? So the practical number 1. So, and then next week will be your practical number 2 is about protein determinations, okay? And then lab number 3 determinations of enzyme activity, and the last one will be experiment number 4 ataupun practical number 4, gel electrophoresis. Okay, so all of you will learn So and then you have to, that one is on the practical number 4, so week number 5. So after finish, after finish week 5, so awak akan ada midterm breaks ataupun cuti hari raya. So on the 6 weeks of lectures, okay, minggu ke-6 ni, so all of you have to submit all the lab reports. So, saya bagi masa sampai minggu ke-6, so minggu ke-6 tu adalah minggu lecture, tak termasuk midterm breaks, iaitu pada 9 hingga 13 Mei, all of you have to submit all your lab reports. Okay. So tarikh dia daripada 9 hingga 13 Mei. So 13 Mei adalah hari terakhir untuk awak submit awak punya practical. Okay, before 5 PM in the Google Drive dalam Google Classrooms. Okay. So from here you can see your lab report will be about 10%. Okay. So if not, say bye-bye to 10% kalau awak lambat. Alright, make sure minggu ke-6 okay, of lectures. Okay, is there a question about practical? Student? Ada soalan tentang lab practical tak? Saya nak tanya, Yep. lab practical ni individual ke group? Alright, so this lab practical is individually. So each of you kena buat satu report. Okay. Alright. So report dia lebih kepada menjawab soalan lah. So kalau awak tengok dalam awak punya dalam course content dalam future, so dalam tu ada, saya dah masukkan semua lab practical question kalau tengok dekat dalam future.
So each of it awak kena jawab soalan. Itu saja. Dia tak perlu muka depan, introduction, tak payah. Semua adalah jawab soalan yang diberikan dalam awak punya lab practical. Itu saja. Okey, soalan lain ada tak? Is there any question about practical? So far, ada tak soalan? Belum ada lagi kot sir. Tak ada. Alright, so apa tu? Saya ada YouTube channel Okay, just klik kat situ sana. Situ sana adalah nama saya Muhammad Syarif bin Muazzan. So boleh buka YouTube channel saya sebut. Dalam tu ada praktikal yang telah dibuat oleh semester-semester lain pensyarah. Student. So that one awak boleh tengok contoh-contoh lab session awak tu yang telah dibuat oleh pensyarah student lain sudah lama. Okay. So kita akan gunakan banyak video tentang apa tu lab practical tu dekat situ. Okay. Alright, so saya dah tunjukkan. Ni saya punya contoh YouTube okay. So students boleh klik dekat YouTube and then type nama saya. So this is my name. So you address me as Sir Syaril, okay. So at that awak buka playlist, okay. So that playlist akan ada lots of video. So awak just klik pada BIO462 ni, alright. So we still lagi gunakan, okay. So from that awak boleh tengok So actually video semua ada dekat situ from experiment 1 until experiment number 4. Kalau dalam UV feature, course content tu ada juga tambahan-tambahan video yang awak boleh tengok lah untuk awak, membantu awak dalam menjawab persoalan dalam awak punya lab session tersebut. Alright. So is there any question about video practical? No, sir. Okay, boleh tengok nanti awak boleh buka. Alright. So number 2 is for your attendance So saya dah buat soalan dekat U-Future. So tolong buka U-Future awak dan jawab dalam discussion. So each of the week akan ada soalan untuk awak jawab. It's a very simple question for you to answer. Okay. So the attendance will be collected until the 3 hours of your practical. So maknanya kita akan mula practical pada pukul 2 dapat lab session. Dan pukul 5 saya akan ambil kedatangan tu. So make sure kedatangan tersebut awak jawab soalan, dapatlah kedatangan So make sure kedatangan awak full okay? Sebab kedatangan juga memberikan awak markah, membantu awak untuk mendapat 10 markah di samping menjawab soalan. Alright. So do you agree with my terms, students? Yes. Yes sir. Alright, good. Okay. So sekarang ni awak boleh tengok kalau ada masa awak tengok YouTube tersebut, kat situ ada video So saya takkan bagi private so awak boleh buka dan tengok satu-satu. So from that juga ada info tentang saya alright. So kalau awak tengok video yang pertama ni, this one saya tunjuk. Alright, this one ada Why? Because okay, kat sini ada info tentang saya awak boleh baca alright. Awak boleh tengok. Okay, is there a question about introduction about BIO462? Soalan tak sebelum kita masuk practical yang pertama? Students, ada soalan tak? So far tak ada kot, sir. Alright, kalau tak ada kita boleh sambung untuk practical yang pertama hari ni So info mengenai how you write the report pun awak boleh check dalam saya punya YouTube alright. Okay. Alright, we go for the practical number 1. Okay, so dengarlah.
Okay, macam ni kita nak jawab soalan, macam ni kita nak buat practical. Okay, so please bear in mind, this one is for your online practicals. So kita takkan gunakan apa tu macam actual practical. So just jawab soalan dan awak submit awak punya lab practical reports. Okay. So from here, of course lah, kalau this is your apa tu experiment number 1 is about dilution and molarities. Okay. So in order you to do this, awak kena letaklah muka depan practical tersebut nama awak, alright, your names, your matrix number and your groups. Okay. So practical number 1 is more on your dilution and molarities. Okay. So what dilution means all about? To make to understand how to make a dilution is an essential skill for biologists. Okay. So for what awak kena tahu tentang dilution? To make example, making a solution, dilute the bacteria and then the antibodies. Okay. So why is it so important? Number 1 or A, to do a calculation to set up the dilution, how to do the dilution optimally, and how to calculate the final dilutions. Okay. So dilution, number 1, volume to volume. Okay. So how you calculate this one? This type of dilution describe the ratio of solutes to the final volume of diluted solutions. So awak ada apa tu bahan untuk dicairkan dalam cair. So awak kena buat pengiraan tersebut. For example, we need about 1 to 10 dilutions of 1 molar sodium chloride solution. So you would mix 1 volume of the 1 molar solution with the 9 volume of solvent. So mostly solvent we use is water. Okay, satu part ni adalah kita punya sodium chloride 1 molar campur dengan 9 dilution solutions, solvents or water. Therefore 1/10 dilution means 1 volume plus 9 volume of water. Okay, let's say we need about 10 mils, 1 part of sodium chloride 1 molar dicampurkan dengan 9 water. That's we call 1 to 10 dilutions. Okay. So how you do? You put 1 mil of 1 molar sodium chloride with 9 mil of waters. Tapi dalam dilution, volume per volume, kita mesti letak 1/10. Right? In other words, you need about 100 mil of 1 to 10 dilutions. Then you would mix 10 mil of 1 molar sodium chloride with the 19 mil of waters. Okay. So the final concentration of sodium chloride in both cases we say about 0.1 molar. Okay. So that one is for volume to volume. Okay, number 2, there are special formulas for you to help on getting a specific amount of dilution, diluted solutions. Okay. It's a N1 B1 equal with M2 B2. Okay. So what is M1? What is M2? What is B1? What is B2? So B1 is a volume of starting solutions needed to make a new solutions. M2, concentration of starting solutions. Okay. B2, final volume of new solutions. And last one, M2 is a final concentration of new solutions. Okay, what's meaning of V? V is a volume, M is a mass, right? Let's say we make a 5 mil of a 0.25 molar solution from 2.5 mil of a 1 molar solution. So please note which one is M1, which one is M2, which one is B1, which one is B2, right? So V is volume, so refer to our mil. So this is how you calculate the results. So once you get the V1 is 1.25 mils, what's meaning of this one? So it means that you will need to use about 1.25 mil of the 1 molar solution. Okay. So see, you want to dilute solution to have a final volume of 5 mil, you will need to add volume 1, V1 tolak dengan V2, right?
equal 5 mil divided with the 1.25 mils. So awak kena letak lebih kurang 3.75 mil of diluent, right, inside the solution, right? Okay, that one is our dilution. Okay, what about molarity? So define the word molarities. Molarity is the number of moles of solutes which is dissolved per liter of solution and may be calculated by dividing the numbers of moles dissolved by the number of liters of solutions. In other words, molarity equal with the mole of solutes divided with the liters of solutions. Okay, what's meaning of solutions? It refers to as being 2 molar of or 2.0 m. So m referred to molar, okay. The m referred to the molar and the solutions is said to have a molarity of 2.0 or 2.0 mole dissolved per liter of solutions, okay. Let's say we have a molecular weight of sodium chloride. It's about 58.44. So 1 gram of molecular weights equal with 1 molar. So 1 mole, 1 mole refer to what? 1 mole refer to 1 gram molecular weights. Okay, so molar dengan mole berbeza, right? It's about 58.44 gram. So if you dissolve this 58.44 gram of sodium chloride, the final volume of 1 liter, you have made a 1 molar of sodium chloride solutions. That's meaning of molarity. So molarity and mole is the two kind of different things. So mole refer to the molecular weights of the substance, right? Okay, number 3, solution made up percentage by weights. Okay, weight per volumes. So W is a weight, V is a volumes. So the numbers of grams in 100 ml of solution is indicated by the percentage. So you need to do a 100% solutions, which is have a 1 gram of solute dissolved in 100 ml of solutes. To make this type of solution properly, you should weigh about 1 gram and dissolve slightly less than 100 mils. So once the solute have dissolved, you can bring the volume up to final 100 ml. That's meaning of percentage by weight. Okay. All right. So number 4, you have to do the problems. Okay. So this one saya dah bagi dalam awak punya feature dalam course content pada. So semua eksperimen saya dah masukkan. Okay, awak boleh tengok kat situ dan boleh lihat dia punya contoh dalam saya punya YouTube channels. Alright. So please don't forget to look, subscribe and like. Alright, the video. So dilute problems, we have to do all this from I 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, awak kena solve semua problem ni. Alright. So that one will be your first practical. So just jawab soalan. Okay. From the info yang awak dapat tadi. Alright, so is there a question about the first practical? It's very simple. Just calculate the item. Okay, ada soalan, students? Student, awak ada lagi tak? Tak ada, sir. Ke dah tidur dah? Ada. Ada. So saya tak dapat record sebab ada masalah dalam saya punya komputer ni. So saya tak dapat record hari ni. So tapi contoh tu awak boleh tengok dekat saya punya YouTube. Alright? Boleh? Alright, sir. Okay. So Boleh, sir. semua praktikal maksud saya awak boleh tengok kat situ dan juga contoh-contoh. So maksudnya dalam future tu lebih kepada awak punya hard copy. So awak punya video ada dalam saya punya YouTube channel. Dan juga soalan untuk attendance hari ni. Alright? Okay, ada soalan? Sir, Ya. dia punya jalan kira masukkan sekali kan dalam lab report ni? Semua. A sampai Z. Alright? For example, kalau awak tengok, okay. Kalau tengok contoh soalan ni pun, okay. Contohnya macam awak buat dilution. Alright? So awak kena bagi tahu. Walaupun awak buat M1, V1, M2, V2 calculation ni, tapi awak kena ceritakan juga.
Faham tak? Contoh yang saya tunjuk ni okay. M1, V1, M2, V2 to make 5 mil of 0.25 evolution from 2.5 of 1 molar solutions. So bila awak buat kiraan ni, awak kena jawab juga apa maksud volume 1, 1.25 ni. Complete works okay. Kat situ awak dah makan Boleh? Okay. Soalan lain? Ada tak? So kecuali nombor 3 ni okay, nombor 3 tak perlu cerita tentang apa awak buat lah. Just masukkan dalam awak punya line ni, alright? Itu saja, okay. So bergantung pada soalan kalau ada soalan tu menyatakan apa yang awak dapat tu, awak kena nyatakan. Kalau just jawapannya lah. Okay? Boleh? Okay, sir. Alright. So ada question lagi? Ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada, sir. Tak ada. Alright, ada 2 minit lagi sebelum sebelum kita log out. Okay, 2.30 kita akan stop lah. So ada soalan lain lagi? So saya tengok sini ada 22 orang, ramai Kenapa 22 orang? Termasuk saya ke apa? Alright, saya akan panggil nama boleh? Okay. Nanti awak cakap ya Okay, boleh? Alright. Okay, Ahmad Afif ada tak? Ya, saya. Ahmad Afif ada? Ada, sir, ada. Cakap kuat sikit tak dengar. Awak ketua kan? Ahmad Afif ketua? Afif? Betul, sir. Betul-betul. Alright, so suara tak dengar, sayup. Awak pakai handphone ke pakai laptop, Afif? Saya pakai phone. Oh, pakai phone. Dekatkan sikit mula awak dekat handphone tu, tak dengar. Alright. Number 2, Aiman. Saya, sir. Okay. Handphone juga ke pakai laptop? Laptop. So awak punya mic kuat sikit Okay, Aiman dah. Ain Syakina ada? Ada, sir. Okay, so the 2 previous name awak dah masuk dalam Google Classroom dengan tu tak? Dah daftarkan diri awak dalam Google Classroom tak? Dah. Okay, dah. Alright. Sebab apa tahu? Saya akan bagi awak link. Nanti awak kena masukkan semua awak punya lab practical report tu dalam tu. Kita akan masukkan dalam future ataupun jangan email saya. Masukkan semua dalam awak punya Google Classroom tu. Alright, saya akan bagi link nanti. So saya akan bagi pada ketua. Ketua akan letak dekat description dalam awak punya Google WhatsApp group. Alright. Amira ada? Amira Akilah ada? Alright. Tak ada suara ke, Amira? Amira? Mic problem. Azim? Saya. Alright, Azim ada, kuat. Pakai laptop Azim? Tak. Pakai handphone? Okay. Fatin Farhana ada? Saya. Okay. So make sure masuk nama awak. Azim pun masuk dalam awak punya Google Classroom okay. Alright, sir. Alright, dengan WhatsApp group Muhammad Abu Bakar. Saya, sir. Okay, Faiz, ada Faiz. Saya, sir. Okay, Syamim ada Syamim. Saya. Okay, Natasha, ada Natasha. Saya, sir. Okay, Nur Syafiqah. Ada, sir. Okay, Amira ada Amira. Ada, sir. Nur Amira Adlina Sajat, tu nama awak Saya. Okay, betul. Awak tak ada guna dengan Sajat tu kan? Tak ada. Okay, Alhamdulillah. Ingat kakak dia ke? Alright. Nur Emily Wadina, ada? Ya, saya. Okay, Izzati ada? Izzati. Nur Izzati Muhammad Rosli. Nur Izzati Muhammad Rosli ada? Ada, sir. Okay, ada. Saya ingat awak tidur ni. Alright. Tak apalah, nak tidur lepas ni. Alright. Nur Aina Inani ada? Saya. Okay. Nur Batrisha. Saya, sir. Okay. Nur Khairunisa. Saya, sir. Nur Alisha Najwa. Saya, sir. Okay. Nurul okay.
Nurul Balkis Arif ada? Saya. Alright. Okay. Alright, so last sebelum kita stop kita punya apa tu practical lab session ni, briefing. Okay, so all of you prefer saya buat macam ni ke ataupun just tengok video je untuk jawab soalan? Which one you prefer? Sebab kalau video semua ada dalam YouTube saya, awak boleh tengok dan boleh jawab terus soalan. Maksudnya awak boleh siapkan practical ni tak semesti each week by week Cuma week by week tu adalah kita punya kedatangan je. Okay, maksudnya pada minggu depan saya akan buat soalan, awak kena jawab dekat U-Feature tu. Itu je kedatangan dia. So selama 4 minggu. Alright? Tapi untuk practical saya akan bagi tunjuk video tu, awak boleh tengok dan awak boleh jawab soalan semua ada kat situ. Alright? Cuma kalau ada isu, awak boleh tanya saya lah masa tu. Boleh? Hari Khamis masa ini, okay? Boleh tak kita go through macam tu? Kau nak buat practical macam ni? Wakil, siapa boleh beritahu? Saya tengok video pun okey je, sir. Tak dengar suara. Siapa tu? Siapa punya suara tadi? Tak dengar kuat. Afif lah. Ya? Saya rasa tengok video pun okey je, sir. Okay, right. Kalau ada soalan baru tanya dalam grup ke ataupun PM. Okay, good. Right. So maksudnya apa tu, video membantulah untuk jawab. Sampai tu dalam U-Feature saya ada bagi contoh video YouTube kalau tengok kat situ. Okay, untuk praktikal dan sebagainya. Okay. So all of you pakai apa tu, data ke ataupun pakai apa tu, internet? Ataupun Pakai Wi-Fi. Wi-Fi. Ada tak yang pakai data? Ada. Okay, data. So maknanya sekarang ni you all ada dekat sini, dekat kampus. Ada tak yang dekat kampus? Semua kat rumah ke kampus? Saya kat rumah. Kat rumah. Kat rumah. Rumah. So ada yang tak kampus tak? Kampus Kuala Pilah lah. Tak ada ikut. Oh, tak Semua kat ada. rumah. Semua kat rumah. Okay. So in case kalau ada masalah kalau siapa yang duduk berdekatan dengan apa kita punya kampus apa Seri Iskandar ke, kampus kat mana-mana Segamat ke, kalau ada masalah awak boleh pergi kat kampus mendapatkan awak punya coverage internet tak semesti awak duduk rumah beku kat situ boleh awak boleh minta kebenaran nak gunakan apa tu komputer ataupun internet dalam library tu. Okay, jangan kalau data dah habis okay, siapa yang pakai data okay, awak boleh masuk ke universiti kampus kita cuma minta apa tu kebenaran daripada kampus je lah, Kuala Pilah je lah. So, dia akan bagi surat rasmi untuk awak gunakan fasiliti berdekatan dengan kampus UiTM sajalah, okay, bukan universiti lain right. Okay, so that's all for today. So kita agree dengan kita punya term ni okay. So percentajan is about 10% of your BIO462 okay, make sure you grab 10%. Maksudnya boleh dapat 10% ni dengan baik. Okay, jawab soalan. Tips ialah jawab semua soalan dan hadir semua praktikal. Itu saja. Untuk memudahkan awak dapat 10 markah. Okay, walaupun kecil ia membantu awak untuk dapatkan A ataupun D. Alright. So please bear in mind right. Okay, then the question last sebelum kita tamatkan kita punya session. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada, sir. Ada soalan? Tak ada. So bila nak hantar? Submit. So submit adalah pada minggu ke-6 saya ulang balik. Submit semua awak punya lab practical session tu, jawab soalan mostly jawab soalan lah. Pada minggu ke-6. Minggu ke-6 tu bukan minggu cuti tu Minggu ke-6 tu adalah minggu kuliah selepas cuti. Ingat tau? Okay, sir. Okay. Right. So untuk kalau ada soalan tentang graf, make sure gunakan graf. Kalau ada plot graf so make sure gunakan kertas graf right. Okay, so practical tak perlu tulis pakai tangan so boleh pakai words. Tak perlu pakai tulisan tangan. Okay, kecuali awak buat graf lah pakai tangan jangan pakai komputer right. So mana prefer awak pakai komputer ke nak buat graf ke ataupun awak nak pakai tangan pakai graf? Siapa yang prefer untuk pakai komputer? Ada tak yang prefer nak pakai komputer untuk buat graf? Guna tangan kot senang. Alright, so sebab ada graf dalam practical ni, dia tak akan dapat straight line okay. Dia bukan standard curve. Okay. Alright, thank you very much for your time. So okay, make sure you answer the question today for your attendance. If not, less than 10 you get for your BIO 462. Okay, for the rest, next week will be another question.
a third, and a fourth. Okay, so make sure you answer semua question. So the question very simple for today's. Define the word molarity. So the answer is there. Okay, jawab je kat situ. Dalam awak punya practical ada. Alright, thank you very much for your time. See you next week for the question and answer thoughts. Okay, so the practical semua ada dalam the feature. Okay, you may log out now. Thank you very much. Alright, sir. Thank you. Okay, Thank you, sir. welcome. Assalamualaikum. Thank you, you, sir. sir. so much, sir. Assalamualaikum. Alright, welcome. Thank you, sir. Okay.